So today I will be discussing the most important topic in the lasers, that is nothing but the absorption, spontaneous absorption and stimulated emission. So let's get started with the question, and I will be telling how to write, and తెలుగులో కూడా చెప్తాను అనమాట. తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్టార్టింగ్ విత్ there are three kinds of electromagnetic radiations between two energy levels. So what is energy levels and those everything is nothing but ఇప్పుడు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఈ మూడు జరిగితే ఒక లేజర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అంతే కదా. ద చాప్టర్ ఈజ్ ఫర్ బేస్డ్ ఆన్ లేజర్స్. సో ఈ మూడు ప్రాసెసెస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఒక యాటమ్ ఉంది, యాటంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్య ఒకవేళ యాటమ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ మూడు ప్రాసెసెస్ చేస్తే లేజర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ సమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి లైక్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అండ్ దోస్ ఆల్ థింగ్స్. అవి లేజర్ ప్రొడ్యూస్ లైక్ రూబీ లేజర్ వీటిల్లో చదువుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఏంటిది అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. సో అబ్జార్ప్షన్, స్టార్టింగ్ విత్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జార్ప్షన్. సో అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఒక యాటమ్కి ఎనర్జీ బయట నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దానిలో ఉన్న ఫస్ట్ లెవెల్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, ఫస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఎనర్జీని తీసుకొని అబ్జార్బ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తాయి అనమాట. యాజ్ హియర్ యూ కెన్ సీ వెన్ వీ గివ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ E2 minus E1, దెన్ దీస్ విల్ ఎక్సైట్ టు E2. So this is the process, and so here you can see the exact written format. So the process of transfer of atoms, okay, from lower energy state, it's actually the electrons, not actually the atoms. It's the transfer of electrons from lower energy state to higher energy state with an aid of external energy. అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎనర్జీని తీసుకొని దే జంప్ టు ద హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో ఇఫ్ ద యాటమ్ ఈజ్ ఇనీషియల్లీ ఇన్ ద లోవర్ స్టేట్ E1, ఒకవేళ E1లో ఉంటే అండ్ నువ్వు ఇచ్చిన ఎనర్జీ E2 minus E1 అయితే అది ఏం చేస్తుంది? E2కి జంప్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ అబ్జార్ప్షన్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ లైన్స్. దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ lasers. So next, going to the next point, stimulated absorption rate depends on the, now it's the time for calculating the coefficient of stimulated absorption. There is another question, ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది లైక్ calculate the coefficients of stimulated absorption alaga. So that question also same only for on this base, on the concept of this. So stimulated absorption rate, that is nothing but ఇప్పుడు కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చావు E2 minus E1 and that has shifted to E2. ఇప్పుడు ఒక చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే అండ్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క రేట్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి ఎంత సెకండ్కి అన్నిది, ద రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు N1 అండ్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి అయితే నువ్వు ఎనర్జీ ఇస్తావు E2 minus E1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ hµ. ఇప్పుడు లెట్ us assume the electrons, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే రో, అంటే దట్స్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంత డెన్సిటీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కి రో టైమ్స్ ఆఫ్ మ్యూ అంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? అంత ఎనర్జీ ఇస్తే అవి షిఫ్ట్ అవుతాయి, అంత ఎనర్జీ ఇస్తే అవి పైకి వెళ్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ the N1 is nothing but the number of electrons in the ground state or the state of E1. ఆ ఎనర్జీ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది రేట్. దట్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ B12. సో ద ప్రపోర్షనాలిటీని తీసి కోఫిషియంట్ పెట్టారు. ఇస్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఐన్స్టీన్ కోఫిషియంట్ స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జార్ప్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ టు అ యాటమ్. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఇచ్చేసారు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో ఇక్కడ, యాటమ్స్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్టెబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ అంత స్టెబుల్గా ఉండవు, స్టెబుల్గా ఉండకపోతే కిందకు వచ్చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్. చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి దగ్గర ఉంటాయి కదా ఎనర్జీ, they have energy, some energy at E2, and
without any support of any energy only, the process of transfer of atoms from higher energy to lower energy 2 నుంచి 1 స్టేట్కి ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. అంటే ఇందాక బయట నుంచి ఎనర్జీ ఇస్తే పైకి వెళ్ళాయి, ఇప్పుడు బయట నుంచి ఎనర్జీ ఇవ్వట్లే కిందకి రావడానికి, ఆటోమేటిక్గా స్టెబిలిటీ అచీవ్ చేయడానికి దే విల్ కమ్ స్పాంటనియస్లీ. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the spontaneous emission, the definition, without any external energy, without. So this is the point you have to remember. If the atom is initially in the upper state E2, it can drop to even by emitting a photon of energy h mu. అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ h mu ఎనర్జీ ఇస్తే పైకి వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఏం తీసుకోకుండా కిందకు వచ్చేస్తుంది, అంటే మిగతా ఎనర్జీ ఎటు పోవాలి, h mu కింద ఒక ఫోటోన్ ఏమో రిలీజ్ అయిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ 1 photon ఈస్ ఎమిటెడ్, అది తెలుసు, ఇప్పుడు చెప్పా. నెక్స్ట్ రేట్, అగైన్ ఇక్కడ కూడా రేట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ రేట్ అంటే రేట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ రేట్ అంటే ఎంత ఎనర్జీస్, ఎంత ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ రేట్లో వస్తున్నాయి అన్న రేట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం బయట నుంచి ఎనర్జీ ఇవ్వట్లే, ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టు బయట నుంచి ఏమీ ఎనర్జీ ఇవ్వట్లే. ఎనర్జీ ఇవ్వకపోతే మనకి ఇక్కడ రో మ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. So taking out that rho mu concept, and only the number of electrons which are present in N2 depends upon the rate. So that is directly proportional to N2. N2 ki direct ga proportional untadi what, spontaneous emission rate. And spontaneous emission rate proportionality ni teesi manamemo N2 ane A21 ane oka concept ade coefficient ni testunnam. So that is nothing but proportionality constant or Einstein coefficient of spontaneous emission. This is the second part. And third part, ఇప్పుడు అసలైంది, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఉండిపోతాయి. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలాగొస్తాయంటే బయట నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్తావు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ విత్ అన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్తేనే అవి E2 నుంచి E1కి వస్తాయి, అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని రేట్ ఫైండ్ చేసామనుకో, దీనిలాగా మళ్ళీ సమ్ రో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు, మనం ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం, రో ఆఫ్ మ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎనర్జీ వీఆర్ గివింగ్ టు ఇట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోవర్ ఆర్ లోవర్ టు హయ్యర్. సో దట్స్ ద పాయింట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ 2 photons ఆర్ ఎమిటెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు ఎనర్జీ, సమ్ రో మ్యూ ఎనర్జీ ఇస్తే ఆ రో మ్యూ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చేస్తుంది, దాంతోపాటు ఆల్రెడీ దాని అందరు h mu ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి ఆ h mu ఎనర్జీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది, అంటే 2 photons రిలీజ్ అవుతాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్లీ చూస్తే రేట్కి. సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ రేట్ ఈజ్ దీన్ని స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటాము. అండ్ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ రేట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ atoms or that electrons present in the 2 second level and multiplied by rho of mu, that is nothing but the energy you have provided to take out the electron, to come the electron from higher to lower energy state. So stimulated emission rate depends, so coefficient or Einstein coefficient is nothing but B21, that is like proportionally constant of stimulated emission. Okay, so these 3 things are the main important and the main base of this chapter. So I'm telling you like a question so that you could easily understand the question and the concept too. So remember this question, and you can watch the other videos of mine so that you could easily able to understand the other concepts also, like the Ruby laser, HNE laser, and other main things like producing of a laser and those all things. So that's it for this video. Hope you have understood everything, and thanks for watching, and stay tuned to this channel and make sure that you have been subscribed to this channel.